eno wiiki yatandika n'amawulire g'ennaku. Omukyalo oyo nga mu kaseera kano mugenzi, Honorable Nakimuli Hellen. Tusaba Allah amuwe ekimuli eky'emirembe, agumye famiri ye, omwana we, bazadde be. Tebadde byangu. Oyinza ogamba nti it's a high profile death in the country naye nga circumstances ezaalidinze omukyalo ono okufa zireese number 1 controversy, number 2 conspiracy, and so many questions among Ugandans. Okusooka owulira amawulire gano, I felt so bad because mukyala muto. Omuntu omuto is anyone below 65. Yeah. Nti woofa mu ngeri ey'amangu bwetyo nga tolwadde, tofunye accident, you just die. Kigenda leeta embeera number 1 mu bantu abakwagala ne mu ggwanga. Hellen abadde representing abantu bangi e Kalangala. Ng'ali vocal mu parliament ng'omulaba nti she's an active member of parliament. Omanyi ba MP balimu ebika bibiri. Mulimu abali dormant and others who actually work. Hellen omugenzi abadde MP akola. Ng'omulimu gwe number 1 agwagala nga ayagala okurepresenting abantu gy'ava ab'e Kalangala. Ku lunaku olumu lwewandigambye nti it's a very unfortunate day. I'm sure her family members, omwana we will never forget this, that day. Bucha kumacha, ayingira eddwaliro erimu mu Kampala, tafuluma. We begin hearing stories nti yali agenze kukola surgery ey'ebizimba, fibroid. It's said, oba it's told nti the surgery was successful. Yakolebwa, naye nga she was put under general anesthesia. Kwega bamusirisa ne yeebaka. Kigambibwa, bino byenjogera is public information right now, sirikola breaking news. Kigambibwa nti in the process of trying to reverse the anesthesia bigaana. Kwega bamwebasa bagezaako kumuzukusa bigaana. Kigambibwa nti they try CPR okunyiga ekifuba. Banyiga ekifuba close to 1 hour. Bagezaako okuzukusa omutima kigaana. The doctors try, everything fails. Sadly, eventually, she's pronounced dead. R.I.P. Chanaku nnyo. It's so sad. Yeah. A young person, gwanigambye nti she had a very big future ahead of herself ne ggwanga lyaffe. Because ono omukyala abadde agenda kubeera player munene nnyo mu politics mu ggwanga. You could tell. Yeah. Nti abadde breed empya ebadde egenda okukulembera eggwanga lino for close to 40-50 years from now. Nti abadde ajja kibeeramu for long, abadde active nnyo nga inagambye. Abadde impactful. Mu kaseera kano she's no more. Questions are raised, abantu banyiivu. The hospital comes out issuing a statement. Statement from Alexandra Medical Center, 21st April 2026. Ngenda gireka ku screen, I'm sure so many of you have seen it already. Chemanyi mwagisomye. Mukyagisomera okwo. Bannayuganda si basanyufu. Yep. Kwegamba wabaddewo expectation and what was given. People are annoyed. Oyinza okugamba nti baagala answers on what happened. Baagala answers what happened nga operation egenda mu maaso. The elephant in the room, oba question ya leero. Nga nagambye wabaddewo conspiracies nyingi. Of course, yeah. Buli omu ayina theories on what happened. And it's expected. Yeah. Naye tukimanyi nti surgeries zino people die. Tujja kya addressinga maaso awo. Was there a mistake that happened? Tujja kikoonako maaso awo. The big question, where do we go from here? Katandike video. Ambadde nkola ng'omukiyambi ba Honorable Nakimuli. Abamuyambako ku nyeejo mutambuliza ku mirimu gye wabata solar tu. Yes, sir. So nakulayo ku makya mpuliddeko n'angamba aze mu ddwaliro. Watu bambadde mbadde nkimanyiiko na mu operation ya leero. So nenzija ne musangawo na bayigidde mu theater. Sibadde sanga mukage bamingiza mu theater nitubeerawo awo paka saawa mwenda nga bamulondoza. So nsawa najja n'atuyita wabweru. Baze badde efumye wabweru. Nsawa n'atuyita n'agamba ono tugezezaako operation yabadde successful naye tugezaako omuzza engulu babadde bamuzikizza naye akoze eki
ta respondinga aga nini tago family yalabe enera ninyigira munda siri wa family niyigide munda kubanze badongo mu tubadde babize li sister we nti wenyigide munda ne bampampinga wona ibade bampampinga wona for almost 1 hour Buradde kyo budde busumbuwa honorable sisobola kugamba nti bigadde webiti wa tuyinda report y'abasawo bakubuli ekituufu saagala kwogera kirala nga tinabasobola genda kwogera kirala so badde nsaba tuliddeko kubanga abasobola genda tulira ate ekitiibwa kiba kifuddeyo. Amawulire g'okufa kwa honorable ga nnaku nnyo era tusaasira famire ye omwana we bazadde be abantu b'e Kalangala literally buli omu akwatibwako naye ku conspiracy oba ku mawulire agagenda mu maaso first of all buli muntu yenna alese controversy tugenda kubategeera because it is painful mu kaseera k'okufiirwa buli omu areactinga mu ngeri y'enjawulo so nze ng'omuntu sigenda blaminga muntu yenna for the way they have reacted kubanga it was so sudden omuntu gwe twalabako juzi ng'ali mu parliament juzi ng'ali ku mikolo then all of a sudden okuwulira nti yafudde kiba kikangabwa like fenna it caught us off guard twabadde tetukisuubira so right now buli muntu yenna ekintu kyonna kiwayogedde tugenda kutegeera but I think it's now time tuddeyo tulowooze buto essaawa eno ng'omwami oyo bw'ayogedde I think ku bantu bonna abazze boogera omwami oyo ayogedde ebigambo ebirungi nti yes yabaddewo naye tagenda kuvaayo nga kinoomu atandika otubuulira what happened naye tulinda abasawo balitubuulira I would want to believe that's the right way to go about things sigaanye saagala ku dismissinga feelings z'abantu ffenna twanyoleddwa naye I think wawe tutuuka ne tugamba omanyi katulinde tulabe omukugu kyanaatugamba there are so many question marks regarding kyekyatuuseewo why that hospital I don't think tugenda mu ebyo omuntu yenna unfortunately osobola okufiira mu mikono gy'omusawo yenna n'omusawo asingayo obukugu n'omusawo nga muganda wo n'omusawo nga mwana wo oyinza okufiira mu mikono gye so nze nga nze I would want to disregard such discussions nti this and this kyalidinze to death I wouldn't want to go into that ku kiwandiiko ekyeddwaliro nga bw'otugambye ffenna saagala kulimba we all expected a different kind of address nti gundi ne gundi yatuuse essaawa bweziti ekyo nekituukako that is what the public expected naye ate omusawo professional naye ate omusawo yabeera ne lawyer omusawo yabeera ne PR eddwaliro libeera ne legal representation so sikiwa nti omusawo oyo yatudde wansi nawandiika ekiwandiiko ekyo waliwo abantu abarepresenting eddwaliro lino kubanga omuntu okufiira ku ddwaliro it's not a small thing it's a big deal so tomala gavaayo n'ogamba kasita no you have to think about everything you say and it's understandable yes it doesn't mean nti oyina kyewamukoze intentionally but again you have to represent abalwadde bowakolako abalwadde booli mukolako n'abalwadde bogenda okukolako ab'omu future so tomala gavaayo n'oyogera buli kyosanze kubanga bwonna avaayo n'oyogera nange abadde agenda okujja ngenda gamba so nange ekintu ekintuukako mugenda kumala ga you get it and then one thing I want us to appreciate is that bwekibanga indeed condition gye badde boogerako yeeyo sikiwa nti honorable yakeera ku makya n'agamba leero kangende bannongoose no there were steps that were taken yagendako kulina eddwaliro before the operation omusawo we n'amumiitinga n'agamba nd'okubasawo bonna be mulina ono gwe njagala you get it and she had a choice ogenda ku malwaliro mangi nnyo mu Kampala mu ggwanga even outside the country but she chose that particular one you get it so she had a level of trust unfortunately teyavuddeyo nga mulamu naye nga bwe nkugambye oyinza okufiira mu mikono gya mukyalawo as a doctor in different circumstances ebintu bino ebya surgery njagala omuntu atulaba ategere ekintu kimu nti an operation is something dangerous even a tooth extraction akantu ke tuyita akatono at all levels because bali kuyingira mubiri they are cutting through your blood vessels arteries you can bleed out oba ogenda mu surgery I know eno si time ya kwogera ku bintu nga bino naye we have to talk about these things nga bagenda kukulongoosa kyanaku nnyo but it's done simanyi abantu bakimanyi nti when you consent to death okimanyi ekyo
ezo forms osayininga nti bagenda kukolayo bati ne bati naye this and this and this are possible including death buli operation kibeeramu kyannaku nnyo nti kiri bwe kityo lwaki bakikola cause surgeries are not safe tekiri safe oyinza okugamba nti ye last option nga omuntu afuna treatment kyannaku nnyo nti MP yafudde it's so sad ndabye omwana nankwasa ennaku nga mu kaseera kano kyemmanyi kirowooza nti waliwo omuntu yenna ayitegeera what happened mu theatre eyo no one. Kati can flipping a coin. Do mistakes happen in theaters? They do. Abasawo sometimes ensobi zikolebwa ne bazibika. Tukimanye ekyo these things go down. Nti oli akola ensobi nga akola operation n'omukugu asojjikola cause you're human. Toy robot nti ogenda kukola operation eno the same way over and over again. Then abantu they are built different. Nti ekindi munda yes organisms naye kikyukamuko. Oyinza okusanga pressure yange eri wagguluko nga wosala omusayi gena kola kikuvaayo nga mungi. So something can happen mu operation munda. And it doesn't necessarily mean you're negligent, but sometimes things just happen. Exactly. Something can happen. Tubirabyeko and people cover shit up. Oyina afune ngeje bakubamu ekibasaawo ekyennaku we shall never know cause mu theaters tuwabirayo cameras. It's confidentiality. Omuntu ali bukunya tugenda kukola ki kusayo ki kamera. Bano balwadde. Teri alimanya what happened mu theater eyo. Wano ngenda kunenya eddwaliro. Ngaye nkugambye accept nti surgeries omuntu sawa yonna osobola okufa nga bakulongoosa. Whether bakujjamu linnyo you might bleed out. The complications can kill you. I accept. Anesthesia is lethal. Literally bakwebasizza toli kussa. You're breathing on the mercy of a machine, a ventilator. I respect all that. Yes, ompadde consent form nje sayininze, I agree, I can die. Nsayininze, I've accepted my fate. Tuyingidde, yes, shit can happen, you can bury the shit. Shit has happened. Omuntu afudde. Lwaki kikutwalira ebbanga lyonna lyonna even to offer condolences? Not even condolences. We don't expect you gwenge eddwaliro oba omusawo. By the way, that's the other thing people don't know. Nti omusawo talina kujjambu akusaasire. Kitegera? Yes, they will communicate to you nti omuntu wafudde, they will be empathetic, bajja kuba balina ennaku but si mulimu gwabwe kukubagiza. Okitegera? I accept and I respect that. Naye omuntu wafudde, why does it take you ages to communicate? Even the most basic thing ogamba abantu nti omuntu yafudde. Okitegera? Kyatwala I think was it 48 hours? It's more than 24 hours. It took more than 24 hours. Yeah, it was coming 48. So problem evaawo. You know on a high profile. Muntu afudde. N'otwala obudde obwonna bwonna nga tolina muntu gw'ogamba eggwanga of course mulimu death ezigenda mu maaso nga zirimu public interest. Eno yabadde mu public interest. Yeah, of course. Nga kiyamba ggwe ng'eddwaliro nga ggwe omusawo okuvaayo n'ogamba nti omuntu yafudde. Yes, I accept kiri kyogambye nti balooya bawandiika biki naye kikole mangu. It took long. It really took long. It took so long. Then wekyafulumye, I respect the communication gye bawadde. Sijinaako buzibu because I understand tebasobola kukola ki kuwa information yi private ne bakiteeka mu ki mawulire. They can't say much, yeah. Maybe bajja gamba family. That's if they did. Omanyi eggwanga lyaffe ebintu bihappening nga kifuula nnenge. Osobola okusanga ne family bakola ki basirika. These things are possible mu ggwanga lyaffe. Let's hope nti family bagituuza wansi and they explained what happened. We hope. Ngamba we hope because I know these things can happen and people stay quiet. So embeera eguddewo vaayo yogere. Okitegere? Lwaki osirika? Okusirika you're creating a scenario mbo inacho okweka. Already tuli mu ggwanga nga people lack trust in anything. Mu ggwanga lyaffe osobola okukolola ne bagamba olina sirimu, olina TB. Okitegere? Osobola okukola akantu katono bwe kati
ne bakutegako embeera ne bakikyusa. Okimanyi tulimu environment. Why do you stay quiet? And you know the person you were dealing with was not just a normal person. MP Okimanyi Mulamba. nti no MP Mulamba bantu bangi abali interested in her case. I think eddwaliro lyakozeemu ensobi. Mwaluddewo nnyo ofulumya ekiwandiiko. Mwaluddewo nnyo okola official statement. Yeah. Official statement okufuluma more than 24 hours later nga buli analyst, buli blogger, nga buli muntu yenna amaze okwogera buli kyayagala. I don't think it was right. I know akaseera kabadde kazibu. Muyinza okuba nga mwabadde you were looking for the right words to say. Omanyi sometimes obeera mu mbeera nga you don't know what to say. Nga amagezi gakwesibye bwe nagamba kino things are going to go south. Bwe nagamba kino I understand. Naye ate you should have appreciated until this case has so much interest from the public. Yeah. Not just the public, naye bantu bangi nnyo internationally. So mwandyanguyizaako mu kufulumya ebiwandiiko bye mwafulumizza. And to me I'm still comfortable. Ekipapula kye bawandiise, it's okay. Naye kyafulumye late. Kizibu nnyo right now convincing Uganda nti tolina kyokweka. I'm telling you this. Yeah. Kyova olaba nti sijja kujja wano nkomerera omuntu yenna alina conspiracy, alina theories ezize nti omuntu biki oyimanyi eby'eggwanga. Yeah, nkutegeera. Sijja kujja wano mukomerere cause you contributed to this. Ekintu kyatuukawo n'osirika. Ng'okimanyi nti high profile person has died in the country. Of course, siri blaming amusawo wano. Ngaye nkugambye. I'm sorry Gwandaba, it might seem mean naye oyingira mu surgery, you're signing n'ogamba nsobola okufa. 50-50. Yeah. So otwala omusawo mu court right now, tomuyinaako musango because you signed. Unfortunately, that's how it's designed into the consent form of any surgery. Has death clause. Death. Obuzibu we don't read that stuff. Oyinza ogamba it's rare. Si gamba nti buli kaseera abantu bafiira mu kimu operations. Kiri rare but it happens once in a blue moon. And if it happens, bino bi consent form, the hospital abasawo they are covered. Usually. Kyanaku nnyo, it's so sad. It's very unfortunate. It's very sad. Nti omuntu omuto yafudde ku gino emyaka ng'oyinza okugamba she had a bright future ahead of herself. Abadde alina future mu politics. I was so proud of this lady kankubulye kino. Yannumye. Nabadde mulwadde nali nina ssenyiga but ne kinzigwa nako. Nali nina ekisujjasujja. N'omusujja ne gugenda. Fulo omumanyi. Nga I was sick but then chunk biwala. I was so sad. It's unfortunate. Ne ntula ne nninda statement y'eddwaliro nga terabika. Of course eventually yazze to so many people. It's not convincing. I won't blame them. But eyembere eri mu ggwanga. Ba MPs ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera. Ne bakuona ku nsonga yemu, of course nabo nga si bamativu. Bagambye bati. Watch. Bonna Kimuli byabadde ayogera paka ku ssaawa esembayo era ku abadde ayimiridde. Uganda eyeeyagaza buli bunnansi n'okujjukiza bannayuganda okukola kyonna ekisoboka okutereeza n'okwejjiza ensi yaffe. Kyanaku ti amaloboozi ge mangi ng'alwanirira ebyobulamu, obujjanjabi, amalwaliro, ayogedde ku bavubi, ayogeredde ekitundu kye, ayogeredde eggwanga. Tusaaliddwa nnyo kubibwako Honorable Nakimuli ng'akyali myaka gye ejja okoolyawo egyo etusobola okubulula eri bannayuganda bonna. Naye ate kyakunywa ky'amaanyi nti akaseera waluviiriddeko ng'olutabaalo lw'okukyusa eggwanga lyaffe ne lunabaawo. Ng'ebyobulamu ebirungi byabadde alwanyirira ate n'essaawa eno atuuse tuva mu nsi n'otuva ku maaso nga n'ebiva mu malwaliro tebikwatagana kubanga fanisuubidde nti medical report yandibadde etulaga bulungi oba oliawo ki ekyabaddewo, naye fe abalabisa amaaso abadde mukyala ng'olaba nti bulamu, ng'olaba nti abadde alina amaanyi nga yeesobola, yadduse buli ssijja lya Ssaabasajja Kabaka ery'amazaalibwa. Okufa kintu kibi nnyo. Whether oli mukkirizo oba toli mukkirizo oba obelievinga mu aliens oba mu evolution nti gye wava, all of us we shall taste death. Mbadde mu room nga oba rooms ez'enjawulo ng'abantu bafa. In my life I think I've seen over abantu 5 nga bafa. It's even more. I've seen so much death. Naye si kaseera kangu. It's not. Number one, ku buli muntu ali involved,
ku family members ne ku muntu abaafa akaseera akasembayo wenkabanyumiza wano gwobitya bino ebintu the last hour oba the last minute ng'omuntu afa omulaba nga agezaako nnyo alwana fenna we are going to test this nze ni musajja musiraamu Nabi Muhammad, may peace be upon him, yatestinga death ate nga ye creature ekyasinze Allah gye yali acreatinze fenna naawe you test it ekyennaku kye kino you never know when it's coming oba wa mukisa nnyo okutegeera nti ogenda kufa ng'oli mu ddwaliro olwadde olina ekirwadde ekiri tamino naye okufa nga omugenzi Hellen sinza kyagaliza muntu yenna kugamba you're young, you're productive, toli mulwadde, weekuumye, you don't have an illness egenda okuteeka wansi then you die. Kyanaku nnyo si kaseera kangu, it's a difficult moment n'abasawo bali involved. Saagala omuntu addeyo waka alowooze nti the doctors, the nurses aba Alexandra bali mu celebrating. I know they are not. No, they are not. Kyabakubye. Naye nkugambye death affects family members. Abasawo bennyini you never get used to it. You don't. Nze ngambye I've been in rooms where over 500 people have died. Naye buli muntu waafa kinkuba. It's always a different experience. It's different. Because circumstances are njawulo, abantu tuli banjawulo, we're human beings. Kugamba it's tough. Kanchukomye now. It's unfortunate. It's so sad. Tusaba Allah agumye bazadde b'omugenzi omwana we. The kid was so young. Abadde mu Form 1. Yeah, Form 1. So sad. Kyanaku nnyo kanfuna endowooza. Njagala ompe endowooza mu comment section wansi awo nkimanyi some of the aspects of our discussion might have been uncomfortable. Nga tefeedinga so much into maybe kyobadde oyagala twogereko oba kyobadde owulira naye nga ge mazima gwandaba nange naawe we shall all taste death. Kikinga ekikunako twagala kufa okutya Teeka endowooza yo mu comment section wansi awo. tujja bwala mu video dako. Peace.